This week on Bizline, a special episode on cars. The compact SUV market is growing rapidly. Why have they become so popular? Self-driving cars, the future of the automobile industry. How far have Korean technologies really come? Meet Geo-Line, developer of a special plug to charge and pay for power in electric cars. Learn about Korea, the world's 5th largest automobile producer and one of the 10 largest markets for cars. Find out more on today's Bizline. More and more compact SUVs that combine practicality and dynamic driving performance are being released. This is because more consumers are turning to compact SUVs in the Korean automobile market. Why is the compact SUV so popular these days? Let's find out. This is Ssangyong Motors' Tivoli, released in January 2015. It has been the unchanging top seller since its release. Its competitiveness has been recognized by consumers and experts, not just in Korea, but in Europe as well. 저희 티볼리 차량은 소형 SUV로 출시가 됐기 때문에 여성 운전자들이 운전하기도 또 쉽고 그래서 많이 사랑을 해주시고 계시고요. 소형 SUV지만 힘이나 토크 면에서도 가장 많이 사용하시는 1400에서 2800rpm 구간에서 가장 힘을 높게 표현할 수 있는 토크를 나타내고 있습니다. 63,000 Tivolis were sold worldwide last year, making it the best-sold Korean car model. It currently makes up 55% of Korea's compact SUV market. Recently, Ssangyong released the Tivoli Air, targeting the semi-mid-sized SUV market with an upgraded style and product features. The differentiated style and roomy interior, coupled with enhanced user-friendly features, makes the Tivoli Air a strong contender in the growing SUV market. 티볼리가 출시된 지 약 1년이 지난 상황인데요. 초기에 티볼리가 출시됐을 때 약 4,000대 이상 물량으로 예약이 시작이 됐었는데 지금도 꾸준하게 티볼리 숏바디 같은 경우는 4,000에서 4,500대 이상, 그리고 티볼리 에어 같은 경우도 5,000대 이상 계약이 물려있는 상황입니다. 꾸준하게 인기를 유지하고 있습니다. The Tivoli has been spearheading the popularity of compact SUVs from last year, armed with price competitiveness, practicality, and trendy design. 소형 SUV는 국내에서 2015년에 SUV 판매량 중 30% 이상을 차지했을 만큼 많은 인기를 얻었고 올해는 50%에 육박할 것으로 예상이 됩니다. 소형 SUV가 20, 40대에게 인기가 있는 이유는 2000년대 중반부터 정착되어 온 주 5일 문화가 완전히 정착되면서 캠핑과 레저 문화에 편승하였고 50대 이상에게는 SUV가 세단형 승용차보다 안정성이 상대적으로 좋다는 인식에 SUV의 안정성과 세단 못지않은 사양들이 장착된 소형 SUV가 인기가 좋은 원인 같습니다. One of the hottest news in the automobile industry since last year was the explosive growth of the compact SUV segment. Compact SUVs with unique designs and practicality, as well as performance and features that rival higher-class cars, are becoming increasingly popular. Automakers are responding to demand with an increasing number of new models. According to the Korea Automobile Manufacturers Association, 450,000 domestic SUVs were sold last year, recording a 33.9% growth. This was the largest growth in the history of SUV segment and more than 3 times the 9.3% growth in the overall domestic automobiles market. Compact SUV sales grew from just 11,000 vehicles in 2013 to about 86,000 vehicles in 2015, a whopping 618% growth. No longer a niche segment, the compact SUV is enjoying a golden era of popularity. 일단은 복잡한 시내 다닐 때 큰 차 같은 경우 주차하기가 힘들거든요. 근데 소형 SUV는 이제 좀 주차하기 편하고요. 그리고 시트를 접고 피기가 좋고요. 그다음에 긴 물건 적재하기도 좋고요. 그런 장점들이 있고요. So what is the unique appeal of the compact SUV for consumers? The first thing that catches the eye is its image of urban sophistication and robustness. To consumers who enjoy leisure activities and seek out practicality, the roomy interior and ease of driving are huge draws. SUV는 아무리 작은 차라도
테일게이트를 열고 뒤에 시트를 잡으면 상당히 큰 것들도 들어가기 때문에 그런 공간 활용면이라든지 실용성 면에서는 굉장히 유리한 면이 있습니다. 사륜구동이기 때문에 이제 주행 성능도 좋고 또 비포장도로나 눈길에서의 어떤 주행 안정성도 좋고 그다음에 또 그 운전석 위치가 높기 때문에 어쨌든 내려다보면서 운전한다는 느낌에서 운전할 때 굉장히 편안한 느낌을 줄 수 있다는 거 그런 것들이 장점이라고 할 수 있겠죠. Compact SUVs are priced in the sub $20,000 to low $20,000 range. This makes them affordable with great performance for the price. 세단 승용차나 고가의 대형 SUV에 적용되고 있는 편의사양이 합리적인 가격의 소형 SUV에도 적용되면서 편의성과 승차감, 정숙성이 승용차 수준으로 향상되었고 특히 SUV 차량의 95% 이상이 연료를 디젤로 사용하여 대부분 연료를 휘발유로 사용하는 세단 차량보다 연비나 유지비 면에서 경쟁력이 월등하여 인기가 있는 것 같습니다. The popularity of compact SUVs is allowing for greater diversity in the domestic market. The recently released Kia Niro is another vehicle drawing great interest. Billed as an eco-friendly hybrid car, the Niro goes about 20 kilometers per liter of gasoline, offering outstanding mileage. It is generating great buzz among consumers by increasing price competitiveness through reduced acquisition tax and increased subsidies, while offering a wide range of safety features. Competition in the compact SUV segment is expected to heat up with the introduction of Korea's first hybrid SUV. 현재 세계적으로 자동차의 편의사양은 2004년을 기준으로 눈부신 발전을 이루었다고 할 만한 것들은 없는 상태이고 요즘 생산 차량의 추세는 엔진 기술의 발전으로 저배기량의 고출력으로 차량의 성능을 개선하여 판매하고 있는 것이 추세입니다. 예전에 배기량 3000cc 차량의 출력은 현재 2000cc 배기량이면 낼 수가 있기 때문에 저배기량을 향해 가는 자동차 트렌드에 소형 SUV는 평행한다고 볼 수 있고 자연스레 소형 차량이 트렌드가 될 것이며 소형 SUV는 앞으로 우리 삶의 중심에 서게 될 것 같습니다. Compact SUVs with outstanding prices, mileage, and practicality are evolving to meet changing consumer needs. Let's see how far compact SUVs will drive this paradigm shift into the automobile market. The self-driving car will be the future of the automobile industry. Automakers around the world are competing to develop the technological standards for the new self-driving car industry. Let's find out more about fast-growing Korean technologies in the field of self-driving cars. The development of IT has been making our lives more and more convenient. The automobile industry is another field evolving rapidly in convergence with IT. In fact, self-driving cars are hailed as the future of the automobile industry. 자율주행 기술은 자동차 자체의 어떤 혁신적인 기술이기도 하지만 앞으로 타 산업 분야들, 예를 들자면 로봇이나 물류나 택배나 또 노령화 사회에서 어떤 여러 가지 이동 수단이라든지 많은 곳에서 영향이 굉장히 클 걸로 예상이 되고요. 또 그보다 더 큰 근본적인 변혁이 사회 경제적인 관점에서 많이 발생될 걸로 예상을 합니다. How far have Korean technologies come? One Korean technology currently in use in the highway driving assistance system applied to Hyundai EQ900S. Although it is the first autonomous driving technology to be applied to a Korean car, it automatically turns off when the driver's hands are removed from the handle for more than 20 seconds. We still have some work to do for completely self-driving cars of the future. Both automakers and IT companies are working on a wide range of technologies to make fully self-driving cars. One IT company which has produced 70% of self-driving cars for experimental use in Korea is working on some core technologies. The first is driving control technology. For cars to run without human input, the steering wheel, gears, and accelerator have to be controlled automatically. The company has developed actuators and controllers for hardware such as handles and brakes. They have also developed a vehicle control unit to manage the entire driving process.
운전할 때 가장 기본 요소인 조향, 가감속, 변속 이 부분들을 이제 통합하고 관리하는 제어 모듈인데요. 각부에 이제 액추에이터들이 장착되기 때문에 각 인터페이스마다 이제 명령을 내려줘야 되는데요. 이런 명령들을 다 VCU에서 다 명령을 내리고 제어를 하고 있습니다. The next core technology is environment recognition technology using sensors such as GPS, cameras, and radars. The company is currently developing a technology to integrate all these sensors in a single system. This sensor convergent technology is used to detect obstacles and accurately identify vehicle location. 라이다나 레이더 같은 근접거리 시스템을 센서를 사용해서 주변 장애물을 인식하고요. 그 다음에 GPS를 통해서 현재 자기 위치를 인식하고, 그 다음에 카메라를 통해서 표지판이나 차선을 인식해서 그런 이제 다양한 정보들을 가지고 주변의 도로 상황들이나 주변 환경을 인식하는 것을 하게 됩니다. The company is using independently developed technologies to develop a car capable of speeds up to 130 kilometers per hour and recognition of direction, speed, and obstacles. This is an industry-leading project in Korean self-driving technology. 여러 가지 센서들을 사용하고 붙이고 그 다음에 또 칩들을 사용하는 붙이는데 약간 어려움이 있어서 저희 독자만의 칩들을 개발해서 현재는 이제 1차 이제 프로토타입이 나왔습니다. 두 번째로는 저희 또 독자적인 플랫폼을 저희 개발하고 있는데요. 주행 플랫폼을 직접 개발해서 이런 자율주행 알고리즘 검증이라든지 테스트를 진행할 수 있는 플랫폼을 지금 제작하고 있습니다. Then there is a company that has developed monitoring technology to act as the eyes of the self-driving car in order to ensure safety. Self-driving cars depend on advanced driver assistance systems, which are integrated processors that help make driving safer. For the system to function, it has to accurately recognize the driving situation that the vehicle is in. 카메라가 차량 내부에 달려 있어가지고 차량이 서로 주변 환경을 인식을 해서 충돌이나 또는 주행 도로를 잘 가고 있는지에 대한 부분들을 정확하게 비전 기술을 통해서 측정을 해서 스스로 주행할 수 있도록 도움을 주는 운전자 보조 시스템이기 때문에 굉장히 중요한 시스템입니다. 4 cameras installed on the car collect visual information from 360 degrees around the vehicle and delivers it to the driver. It can be connected to an application for smartphones or tablets for users to see the situation in real time. The car's location and status, as well as emergency situations, can be verified wherever and whenever. The company aims to integrate the system with the Internet of Things to develop a smart car system that goes beyond just safety. 자동차가 운행을 하고 있는 그 환경이 굉장히 다양하고 나라마다 국가마다 또는 날씨와 온도에 따라서도 다양한 환경들이 존재를 하는데요. 이러한 모든 빅데이터를 분석하기 위해서는 빅데이터에 대한 분석 능력과 또 그 서비스를 할 수 있는 인프라하고도 연동이 되어야 합니다. 하나의 작은 사문 인터넷을 구현을 해서 그런 정보들을 수시로 교환하고 정보를 주고받고 처리할 수 있는 시스템까지 개발을 하고 있습니다. Although many technologies for self-driving cars are being developed, Korean technology still lag behind global leaders in the United States and other countries. Experts say that the key challenge for Korean researchers is to move beyond mechanical technology, which form the mainstream of research in this country. What they should be looking at is artificial intelligence that allows vehicles to make decisions like humans. 기계적인 그런 기술들은 많이 이제 완성이 됐고요. 아직 완성이 덜 됐다고 저희가 보는 기술들이 이 지능 기술 쪽입니다. 이 사람의 판단처럼 자동차를 안전하게 운전할 수 있는 기술들이 필요한데요. 이런 쪽에 많은 투자가 이루어질 수 있도록 그런 사회적인 인프라 및 교육 인프라, 그다음에 시험 인프라, 또 연구 인프라 이런 것들을 많이 구축을 해야 그런 새로운 기술들을 우리가 도입하고 또 만들어낼 수 있는 것이거든요. Self-driving cars are projected to make up as much as 75% of total automobile sales by 2040. Let's hope that Korean technologies advance fast enough to bring us fully self-driving cars for the future. Electric cars are seen as an eco-friendly alternative to gas-fueled cars, emerging as the future of personal transportation.
One Korean startup has recently come into the spotlight in the automobile sector with its efforts to bring electric cars to the masses in Korea. Meet Geo-Line, a developer of a revolutionary charging solution for electric vehicles. This electric car is being charged using an existing outlet in a public parking lot. In this case, who would pay for the electricity? You would think it's the driver, but in reality, the cost is added to the electricity bill of the building. Then is there any way that the driver can pay for the electricity? This was the question that led Geo-Line to develop its plug-and-pay solution, a simple and economical way to charge electric vehicles. 일반 콘센트 이용해서 충전을 하고 그리고 충전한 전기 요금에 대해서는 또 운전자가 결제할 수 있도록 그런 조치가 완벽하게 이루어지는 그런 시스템입니다. Plug and Pay is a combined charging and payment service. It allows users to charge their electric vehicles with a special socket and a mobile charger. Users can simply plug in the mobile charger in the socket installed in place of an existing outlet in public facilities. 기존의 다른 모든 전기자동차 충전이라든지 이런 것들을 보면은 충전기를 연결하고 터치 패널을 조작한다든지 RFID 카드를 가져야 된다든지 요금 결제를 위해서 굉장히 복잡한 과정들이 필요했는데 굉장히 저희는 그 유저 인터페이스 자체를 굉장히 단순화시켰습니다. 그런 것이 굉장히 좀 장점이라고 보십니다. For the time being, drivers can pay for the charging cost once every month. Geo-Line plans to introduce a pay-as-you-go scheme via a smartphone app. With Plug and Pay being a payment service, security is a paramount concern. 지금처럼 충전기가 부족한 상태에서는 분명히 서로 협의되지 않은 전기 사용이 이슈가 될 수 있습니다. 그렇기 때문에 저희도 보안성을 확보를 해놔야 추후에 이제 사용자가 많아졌을 때 생길 수 있는 마찰이라든지 이런 좀 위험 요소들을 회피할 수 있으리라 보고요. Plug and Pay will be released in May, and the mobile charger will sell for $800 and the socket for $50. 지오라인 제품이 갖고 있는 핵심적 가치를 생각한다면 다소 낮은 가격이라고 생각하고 더구나 지오라인은 제품의 공익적인 부분들까지 고려해서 가격을 일부 조정해서 좀 낮춘 것으로 알고 있습니다. Cho Sung-gyu, the CEO of Geo-Line, decided to start his own business after realizing that the lack of charging infrastructure posed a major challenge to the large-scale commercialization of electric vehicles. 저도 원래 이제 자동차 회사에서 근무를 하고 있었는데요. 환경단체 회원이기도 합니다. 그래서 전기자동차 보급은 필수인데 그럼 어떻게 하면 이런 인프라 문제를 해결할 것이냐 이렇게 생각을 해봤을 때 전기는 어디나 있습니다. 그러니까 어디나 있는 전기에 대해서 이런 결제 처리만 잘 할 수 있다면 누구든지 전기자동차를 편리하게 쓸 수 있겠다라는 확신이 서서 제가 회사를 그만두고 거기서부터 창업을 시작을 했습니다. Existing solutions for limited charging infrastructure mainly focus on increasing the number of charging stations. Cho, however, tackled the issue from an entirely different perspective. 전기자동차 같은 경우는 사실 충전소를 이용하시기보다는 개인이 주차하는 자기 집 주차장 그리고 회사라면 회사 주차장에 이런 주차장 공간에서 충전하시는 게 가장 효과적입니다. 지금까지는 그런 요금에 대한 처리가 잘 안 됐기 때문에 일반 콘센트를 이용해서 충전하는데 기술적인 문제는 사실 없었거든요. 결제 처리를 하지 못하니까 저희는 그런 문제 없이 결제를 도와드리니까 더 이상의 사실 충전 인프라 부족 문제는 완전히 사라지는 그런 특징이 있습니다. In recognition of its novel idea and innovative technology, Geo-Line was selected for KB Starters Valley, an incubator for fintech startups by KB Financial Group. 전기차 운전자라면 누구나 언제 어디서나 간편한 방식으로 또한 저렴한 비용으로 충전을 하고 싶어 할 것입니다. 그래서 플러그 앤 페이는 이런 전기차 운전자의 절대적인 필수품이 될 것으로 판단하고 있습니다. 지오라인이 갖고 있는 높은 기술력으로 향후 전기차 충전 인프라 시장을 선도할 것으로 예상하고 있습니다. The startup's creative charging solution that removes a key barrier to adoption of electric vehicles has drawn a favorable response from the automotive market. Cho plans to continue his efforts to bring electric cars to a wider audience.
지오라인이라는 이름 자체가 지속 가능한 지구를 위해 전기를 온라인으로 공유하자 해서 저희 회사의 설립 목표 자체가 이런 지구 환경을 보호하고 전기자동차를 많이 보급하는 데 중점을 두고 있습니다. 그래서 이런 저희 제품과 서비스를 바탕으로 이제 많은 분들이 사용하실 수 있도록 그런 기회를 가지고자 하는 것이 저희 회사의 가장 큰 궁극적인 목표가 되겠습니다. Geo-Line has paid attention to a seemingly minor yet important issue of charging in order to take electric cars mainstream. We hope its efforts will pay off someday, making electric vehicles a practical everyday choice for drivers. It's safe to say that 2015 was the year of cars with record-breaking sales. U.S. auto sales, too, hit a record high last year. Wow, that's impressive. You know, I heard the auto industry is expected to deliver another strong performance this year that's driven by the growth of smart cars. And in line with the global trends, the number of registered vehicles in Korea has topped 20 million for the first time. Now, Korea became the world's 15th and Asia's 4th country to break the 20 million mark, following Japan, China, and India. You know, this means 1 in every 3 Koreans own a car. Wow! And, you know, did you hear the news that Korea became the world's 10th largest automobile market? Yes, it did. Now, the auto industry sold more cars in Korea in the first quarter of this year than ever before. So, the increased market size means more consumers are buying new cars. But is there any particular reason for this? Well, first up is the cuts on the consumption tax on cars. Then there is low oil prices. Also, it has to do with the launch of new models. People want to experience new designs and performance upgrades firsthand. Now, from production to sales, the Korean auto sector is showing significant growth. Also, imported car sales are increasing as well. That's right. In fact, until 10 years ago, 97% of cars sold in Korea were locally made. But today, 2 in 10 cars sold are import. Right. The imported car market has gained real traction in recent years. Now, last year, imported auto sales in Korea exceeded $10 billion for the first time in history, since the country opened the market to foreign brands in 1987. Yes, that's right. This is obviously record high sales. Now, here's a list of top 10 most sold imported cars last year. Interesting. Now, it seems like a neck-and-neck competition between the Mercedes-Benz E-Class and the BMW 5 Series, but overall, Mercedes-Benz is coming off very strong, which clearly tells that Korea has emerged as a lucrative market. Oh, indeed. It also means that Korean consumers are highly trend-sensitive. You know, young people in particular tend to show shorter car replacement cycles. But some cars have a timeless appeal. For example, the Volkswagen New Beetle or the BMW 5 Series. That's right. In Korea, the Ssangyong Corando holds the Guinness World Record for the longest-lasting Korean car model. First manufactured in 1974, and it is now in its 4th generation. A world record? Now that's amazing. You know, nowadays a car is more than just a mode of transportation. It can also reflect the owner's taste, and I guess that's why we look for a particular color or design as well as performance when buying a new car. Oh, that reminds me. I have a question for you. What is the most popular car color? Just take a guess. Well, I'm not so sure. What is it? Well, it turns out white is the #1 car color both in Korea and worldwide. Now, of course, the Korean automotive industry is growing by leaps and bounds. After its 100 years of history, it has become the world's 5th biggest auto producer with imported car sales reaching $10 billion. Yes, that's right. And so we hope it can capitalize on the momentum and transform into a global auto powerhouse in the near future. On next week's Bizline, take a look at the growing tableware market. Farming meets IT in smart farms, a new evolution for increased productivity.
A device by Lucid Labs simultaneously analyzes the user's brainwaves and gaze. An average Korean eats over 20 kilos of pork belly each year. Why is it so popular? Find out on next week's Bizline.